Yes. Hi. आई थिंक बहुत ही फन यंग शो है, बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है. आई थिंक परफॉर्मेंस से भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम. सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी 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 नाइस एंड फ्रेश टू वॉच. I think Ayush Barkha, both of them are very good actors. So it's going to be a very nice. Also, the story is very interesting. Office wala pyar and all that stuff. So बहुत interesting होगा for people to watch. Okay, thank you. Thank you so much for having me, first of all. And my name is Isha Kansara, and I'm a big fan of Amazon Mini TV and especially Pocket Aces. I've worked with him for Filter Copy, and I just wish them all the very best to both Ayush and Barkha for their new show, and I hope that it brings a lot of joy in their life. Yes. I think now it's their time, and web series is something that everyone looks forward to. So, and Pocket Aces and Filter Copy and Dice Media, they've always been creating amazing content for the young generation. So, I think it's just very hopeful when we see as actors that we get to see and we get to be a part of such amazing content. Of course, yes, that's why I'm here. I was not a part of the season 1 and 2 premieres, but since I'm here for the season 3, I'm really excited to watch with all of them. And I just wish all the best to everyone. Oh, yes. इसके आगे बस बहुत कुछ काम करने का मन है. Obviously, engagement हो गई है. Now that my personal life is settled, I think, thank you very much. Now that the personal life is quite settled, I want to focus on my work life, and I really want to do some good work out there, work on web series or films, whatever great opportunities that I get. I wish to work with Dice Media for sure. So nothing is in pipeline as of now, but as soon as I get something, I will definitely let you know. Thank you. In case you want to. Are we supposed to say something? अरे काम में है यार. खुद ही बोल दूँ क्या?
I'm very excited to watch season 3. 1 और 2 मैंने binge watch किया है and अब mini TV पे आ रहा है तो it's I feel like the quality is just gonna be much better and like you can see it's really well organized. So yeah, very excited. Very happy for Ayush and Bharka and looking forward to watching this. Of course, bro, lot of excitement because 1 और 2 देख के मतलब ऐसे बहुत ही घर वाली फीलिंग आई है and you know it just feels like it's अपना ही शो है. So 3 I think the scale is bigger so that's very cool and yeah I think everyone is excited. मेरे से ज़्यादा तो लोग excited है देखने के लिए. So yeah. अब नहीं बोल सकता ना मैं but yeah there is something in the pipeline hopefully a film but we'll see soon. Thank you, bro. वीडियो है इट्स अ वीडियो Come, let's do this. We are both very excited. As you can see, this is our screening. This is our first screening. This is my first screening. This is also her first screening. So With so many friends and family, yeah. yeah, so we're pretty excited for it. And season 3 is bigger than season 1 and 2. So we're really happy seeing our faces on all the Yeah. LED screens over there. It's really a nice moment. अगर सीजन 1 में आपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की जर्नी देखी, आई थिंक सीजन 2 में आपने वर्क और लाइफ में बैलेंस देखा, सीजन 3 में आप इंडिविजुअलिटी और रिलेशनशिप का बैलेंस देखेंगे और बहुत सारी Deep. और चीज़ें हैं. या हमने सालसा परफॉर्मेंस किया है वो एपिसोड 1 में. अब तो देखने ही वाले हो, अब तो अब मैं बता ही सकता हूँ. सो वो सब हो रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ विच इज़ इन सीजन 3. सीजन 3 बहुत बड़ा है स्केल वाइज. सो चल और एक्स का एंगल भी है इसमें. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक एक यूट्यूब शो से हटके एक प्लेटफॉर्म ओटीटी शो पे आया, Correct. ओटीटी पे आया है सब. That's it.
We're actually very happy that Amazon Mini TV has got this. ये पहले YouTube पे था, YouTube से अब ये Amazon Mini TV पे आया. वो भी Amazon Mini TV भी free ही है, but the amount of scale, the promotion and everything which has happened is obviously at a Very very good. big level, Yeah. and we're really happy about that because BFA is a story which is very close to our hearts, and it started very small, but now it's become Like, ये हो become रहा है this. अभी, This तो is मजा आ रहा ऐसे है, नहीं yeah. सोचा था. आई थिंक PFA की वी बिन ब्लेस्ड क्योंकि PFA की जो फॉलोइंग है राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन काफ़ी सही फॉलोइंग रही है. लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है और वो फर्स्ट सीजन से लेके सेकंड सीजन से लेके थर्ड सीजन तक हमेशा जुड़े हुए हैं. यू नो दे हमेशा थ्रू आउट उनका प्यार कंसिस्टेंट रहा है. सो आई थिंक ट्रेलर का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अमेजिंग था एंड होपफुली सीजन का भी रिस्पॉन्स अच्छा होगा. Hopefully. Yeah. बस यही सेम. यही बोलना मतलब we just want that जैसे YouTube पे लव मिला था वैसे ही Amazon Mini TV पर भी मिले because platform shift है. So audience I hope accept it and give it the same love that they've been giving it on YouTube. वन टू और थ्री वो तो वास्ट हो गया ना. बट बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे. बरखा बहुत प्रैंक करती है. तो हमारा सेट वॉज ऑलवेज अ मिस्चीवियस सेट. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. सो जब भी हम शूट करते तो ऐसे लगता नहीं था कि हम शूट कर रहे हैं. इट यूज टू बी अ ब्रीज. BFA हमेशा नाइट शूट्स होता था तो बता दे. PFA हाँ आई थिंक वी ऑलवेज हैड बहुत कॉफ़ी आती थी सेट पे, बहुत प्रैंक्स होते थे सेट पे. आई थिंक बहुत गेम्स भी होते थे क्योंकि हम सारे लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे बाय द एंड ऑफ इट. Anything in pipeline? Please go ahead. Please go ahead. Please go Please ahead. go ahead. Okay, so I have a film which is called कच्चे लींबू जो TIFF टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ओपन हो रही है अभी. So I'm very excited for that. एक वो है जियो ने बनाई थी वो फिल्म. वो राधिका मदान के साथ है. शुभम योगी इसके डायरेक्टर है. फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं. So that's going to TIFF. So we're very happy. I hope वहाँ से फिर यहाँ आ जाए फिल्म. उसके बाद एक शो है लायंस गेट के लिए कॉल्ड -1. वो ख़त्म हो चुका है. वो भी आएगा दिसंबर जैन में. सो प्रीटी एक्साइटेड फॉर दीज टू थिंग्स. अभी मसाबा 2 सीजन 2 रिलीज हुआ था. उसके बाद द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुंडेस आया था बूथ पे. PFA आज हम PFA PFA की स्क्रीनिंग में है एंड पाइपलाइन में मैंने एक फिल्म की है मजा माँ उसका नाम है. माधुरी दीक्षित के साथ है. माधुरी दीक्षित हल्के में नहीं है. एंड आनंद तिवारी हैज डायरेक्टेड इट. तो वो बाद में रिलीज होगी लेटर दिस ईयर. सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट. थैंक यू Thank you सो so much. Thank you.
What do I have to say? हाँ. जितनी तो मिलती जाए. I am very excited. Firstly, because it's Amazon Mini TV. PFA is coming on Amazon Mini TV, and so many good shows and films. My short film is also releasing on Amazon Sony TV, so Amazon Mini TV. So I'm very, very excited. Can't wait to watch PFA. About the trailer, it was so beautiful. I was shooting for something and I happened to watch the trailer, and it's so real, it's so relatable how every couple functions. So I love watching that, and I'm a sucker for love, so I'm very excited to watch PFA. मैं Amazon Mini TV के बारे में इतना कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पिक्चर उस पर आ रही है. I am very excited, and it just gives new people a chance to showcase their talent. Yeah, nothing else. So it's just good, great. Thank you. Yes, Dhaawak is coming on Amazon Mini TV, which is releasing on the 30th of this month. So please watch Dhaawak as well. Thank you. Thank you. यहीं से जाऊँ क्या? कहाँ से जाऊँ? Yeah, chal. I'm wearing heels and I'm still not visible. बहुत डिस्टेंस है यार. क्या हो रहा है? I'm very excited. Ayush was saying this the other day कि यशस्विनी तो fan है show की. He wasn't wrong. I love the show. And एक और special चीज़ है season 3 में that कुछ special शायद हो सकता है. Oh my in one of God, the oh my episodes. God. We don't know. We're dropping teasers right out here. So yeah. No, but Ayush and Barkha, both of them are really dear friends. And Dice Media and Pocket Aces, मतलब अब तो मतलब घर जैसा बन गया है. So anything that comes out from there is very special and exciting, and that's why we're here, and we're here for all the love and support. Yes. So all the best, PFA season 3 cast and crew. Lots of love. I'm not surprised at all. It's Ayush and Barkha. It's bound to get The good most loved response. couple Yeah. on the planet. The internet's couple they are. Cutest So couple. it was bound to do this way. Yes. Very excited. I also have a show on Amazon Mini TV. It's called Adulting. So I have loved Mini TV since their birth. We were one of the first shows. So I'm watching it grow, thrive. I'm very excited for its future. Yeah, the best part about Amazon Mini TV is that वो free है. Correct. ठीक है? और मैं middle class लड़का हूँ. So middle class people love free stuff, and I'm just glad that somebody's doing that for us. यार मैं बहुत नर्वस हूँ, एंड मैं आशा करता हूँ कि लोग जाकर ये फिल्म थिएटर में देखें. बहुत टाइम बाद एक ऐसा मौका मिला है दैट somebody is trusting a newcomer with a film like this. I'm very very excited. तू बोलना यार. It's a no-brainer. Preet Kamani was born to be a hero, और वो वापस अभी आ रहा हमारे बड़े पर्दे पे. So please So watch it's Middle exciting. Class Love. I'm sorry, I stepped on honestly, you. all of us like Barkha, Ayush, Yashaswini, me, Taro, Kano, all of us, we are from the same clan, and we are doing so well for ourselves in life. That's So in true. general, we are happy and excited and out there to support each other. Yeah. So yeah. So Middle Class Love is Middle Class Love is basically a coming of age story of this boy जिसको middle class से problem है, and फिल्म में romance है, drama है, comedy है. So it's all in all, it's a Bollywood flavor that has been missing for a while in the theaters, and we are bringing that back with this film. Yeah. Thank you so much. Thank you.
कुछ करना है? क्या करना है? हाँ, मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ क्विज मत पूछना मुझको। हाँ, ओके। I have come here to watch the series for my friends Ayush and Barkha, and I also know that Mini TV has been doing a lot of great content. So I'm looking forward to everything. इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, उसके बारे में जो मेकर्स हैं वो लोग कहेंगे. आई एम श्योर दे आर हैप्पी बिकॉज every piece of good content is finding new platforms, and Mini TV, like I said, has been doing great work. So looking forward to this. Yeah, thank you.